So let's see problem and solution essay question. Okay. So overpopulation in many urban centers around the world is a major problem. What are the causes of this and how can this problem be solved? So like basically you will be given a statement here, this one. No? So like overpopulation where in many urban centers around the world is a major problem. So basically the question already gave you the problem. So like you Yes. don't need to find the problem again. So the question is, what are the causes of this? No? Why? Basically, why? ဘာလို့ဒါတွေဖြစ်တာတော့သူမေးချင်တဲ့ဟာက Mm. how can this problem be solved? Or solution. So basically, in problem and solution, the first thing you have to analyze is, uh, did the question ask me the problems Yes. or the causes? So that in this case, the problem is already given. Yes. No? So the problem ကြီးကတော့ပေးထားပြီးသား population လို့သူပြောထားပြီးပြီဘယ်နေရာ Okay. နေရတာတော့ဆိုလို့ရှိရင် urban centers Okay. နော် urban center မှာဖြစ်နေတဲ့ overpopulation အဲ့ဒါကိုပေးထားပြီးတချို့တော့ထပ်ပြီး problem ရှာကြရမလို့ဘူးအဲ့ဒါဆိုဒီမှာ what are the causes ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့သူ reason ကိုမေးနေတာ so you see the causes Okay. so you must put at least two causes two Two reasons causes. and then how can this problem be solved အဲ့ဒီ problem ကြီးဒီ overpopulation problem ကြီးကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲ Okay. So let's think about it. What are the causes of this? Why? သူပြော urban center လို့ပြောတာကွာ such as like ရန်ကုန်မန္တလေးဘန်ကောက်လိုဟာမျိုး no urban Okay. the rural area ကိုပြောနေအောင်မဟုတ်ဘူး urban center မှာ overpopulation ဖြစ်တယ်။နော်ရှန်ဟိုင်းလိုနေရာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့じゃဘာကြောင့်ဖြစ်တာတော့အဲ့ဟာ The reason should be a lot of people around the world are migrating to one specific country and also over blooming of the tourism. Oh, okay. Okay. You think one of the reasons is migration. Migration and Migration. And the yes, other one is over tourism. over tourism. Yes. Ah, okay. Hopi, how can you solve this problem? For migration, we can limit the access uh, into that country by government, and for tourism, uh, we can mm, I cannot think of any solutions for tourism. Okay, so you said that like for migration, we can limit the people to enter to Yes. specific area. How? Um, by there are two ways of immigration migration. First, legal migration and illegal immigrants. So if the government making sure to be strict on illegal immigrants, the overpopulation would become less and less. Oh, okay. So like government should tackle on Yes, illegal migration. yes, Like you mean like cross-border things or yes. yeah. Cross-border things, and yeah. Ah, that's interesting. Okay. The other one you don't have a solution. Yes. Okay, let's think about it. Okay, please remember, if you don't have the solution, do not write it. Oh, So you should okay. think about other things because like you don't know how to solve these problems. How are you going to explain it, Yes. right? Okay. So what was your the other cause again? The other cause is over tourism. Over tourism. Okay, actually like over tourism is one of the main source of country GDP, country's Yes. income, right? Yes. So if we stop it, how will the country grow? There will be other factor, you know. So like the way you should think is like, okay, let's think about it. Let's say now I live in Yangon. No? Yes. Now you live in Yangon. Like Yangon is, how can I say? Yeah, obviously it's an urban center. It's a big city. So let's think about it. So in Yangon, we see different people from around Myanmar. No? Yes. Why do they come to Yangon?
Oh, to to walk. to walk. Yeah, Okay. no. So this should be your focal point, Yes. right? I said to walk. Okay, why they wanna walk in Yangon? Why? Because of job opportunities. That's a point, right? Yes. The because of job opportunity. Yes. What else? And high salary rates. Exactly. No, they could easily find a well-paid job in Yangon than Yes. the other cities, right? And what else? Mm, and infrastructure, like shopping Mm-hmm. malls and stuff. Better living standard. Yeah. Yeah, right? Yes. So they could easily get the like fresh water, or maybe Yes. whenever they turn on the tap, they get the water. But like in the village, they won't get it. They have to go to the somewhere, or I don't know, like to get Yes. the fresh water, or maybe water. Yeah, Yes. right. So like Yes. better living standard, no? So because of job prospect, right? Yes. And maybe probably because of quality education, For the education. Yeah. maybe. Right? So we Yes. should think like this. Why many people move to urban area? Why? Right? Okay. Yeah. Yes. Oh, the population in urban area is like it's because of these things, no? So like one you can say like about the like, job prospect and the other one will be the higher living standard, Yes. Yes. right? So like the causes will be covered. ဟုတ်လား Yeah. အခုOkay. နောက်ထားလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမနိုင်တဲ့ဟာကိုတွားရိုက်လိုက်တာ tourism လို့တွားပြောလိုက်တယ်ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင် tourism ကဟုတ်ချင်မှလည်းဟုတ်မယ်ကွာဒါပေမဲ့ပြောလို့မရအောင်မဟုတ်ပြောလို့ရတယ်အခု Bangkok လိုနေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်သူကနော်အရင် crowded ဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့တနေ့လာတဲ့ tourist အရေအတွက်ကover 50 million နဲ့ I got shocked when I saw that number Yes. you know အဲYes.အဲ့တော့ကြတော့ so no wonder why but like how can I say အဲ့ဟာကြီးကိုတချို့တို့က how can we solve ဆိုတဲ့ဟာကြီးအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူး because of tourism on the other hand you know a lot of things has developed Yes. သိလားအဲ့တော့တချို့အဲ့လိုတော့ပြောလို့မရဘူးကွာအဲ့တော့ကြတော့ဒီဟာစဉ်းစားရဟေးဆိုလို့ရှရင်ဘာကြောင့်လဲအခုဒီ China တို့ဘာလို့မှဆိုလို့ရှရင်လဲ Shanghai တို့ Beijing တို့ဆိုလို့ရှရင်သူကဟို overpopulation problem ကဖြစ်တယ်ဘာလို့ဖြစ်တုံးဆိုခုနကတချို့တို့ပြောတဲ့ဟာမျိုးသူရဲ့တည်ရမလား opportunities တွေအများကြီးရှိလို့လူတွေကတွားကြတာ အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် focus လုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့Okay. ရှိရင်ကို solution ထုတ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဟိုဟာဖြစ်သွားတယ်ဘာတော့နည်းနည်း easy ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော် Okay. အဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ the causes will be how can I say job prospect ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် what will be the solution ဘာဖြစ်သွားနိုင်တော့ solution က Uh, maybe government should take more responsibilities to give more job opportunities in rural areas. exactly နော် so government should make maybe like policy on rural development project Yes. ဟုတ်လားနော်ဟို we can give China as an example you know, Yes. Okay. they really do it. Uh, government focus on the rural development project, which mean like, building the infrastructure in rural areas such as like school, hospital, and the other communication things, So in that way, at the same time, rural area will be developed. Yes. So for those of you who live in the rural area, they don't think to go find a, job opportunity in the urban area. Yes. Yes. Yeah. အဲ့ဟာဟုတ်တယ်နော်ဟိုကလေ when you think about the solution you and me as an individual person we can do a lot of things so like what Yes. we should focus on is the government Government. government should educate to the public ဒါမှမဟုတ် government should make a policy နော်Yes. အဲ့တော့educate လုပ်ရမှာလားတချို့က make a policy လုပ်ရမှာလား law enforcement လုပ်ရမှာလားအဲ့ဟာကိုစဉ်းစားပြီးဖြေပေးလို့ရတယ်ဒါ government လုပ်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့ဒါတွေက နော်အဲ့တော့ကိုယ့်Okay. ကိုတည့်ပြီးမစဉ်းစားနဲ့ပေါ့နော် government ကဘာလုပ်ပေးလို့ရအောင်ဆိုတာဟာမျိုးစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ပေါ့နော် education Okay. campaign လုပ်မလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် awareness campaign လုပ်မလားနော်အဲ့လိုမျိုး Okay. စဉ်းစားကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်
နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတို့ကဒါ government က policy လုပ်ပြီးတော့ implement လုပ်ရမှာသူက policy ကြည့်တယ်မဟုတ်ဘူးနော် should Okay. implement နော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် the rural development project နော် by building these ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးဆိုလို့ Okay. ရှိရင် so like this problem can be solved အဲ့လိုဖြစ်သွားမှာ Okay. နော်ဒါက fiber solution ပဲနော်ဒါကကျတော့ problem and solution အဲ့တော့ again in problem and solution essay you need to figure out နော် problem is given or not နော် Yes. if the problem is already given you are more likely to be able to find the causes ပဲသိလားနော်အဲ့ Okay. တော့တော်တော်များများ students တွေ confuse ဖြစ်တာဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှာခိုင်းလို့ရှာခိုင်းမှမသိတာ causes ကိုရှာခိုင်းတာလား problem ကိုရှာခိုင်းတာလားနော်အဲ့တော့ problem ကြီးကပေးထားပြီးသားဟေ့ဆိုလို့ရှိရင် question က problem ရှာပါလို့ထပ်မမေးဘူးနော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် causes ကိုရှာမှာ cause လား causes လားအဲ့တော့ singular plural ကိုတစ်ချက်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော် Okay. ဘာလို့ဆိုတော့ तू က plural မေးတဲ့ဟာကို singular ဖြေတယ်ဟေ့ဆိုအစမပြေနေဘူးလုံးဝကိုနော်အဲ့တော့じゃ plural မေးရင် plural ဖြေ singular မေးရင် singular ဖြေဒါပဲ Okay. နော်အဲ့တော့ဒါကဆရာတို့ဒါ problem and solution ဘယ်လိုလေးတုံးဆိုတဲ့ဟာကိုအကြမ်းမြင်ကြည့်တာနော် Okay. okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကြည့်ကြည့်အောင် An increasing number of professionals, such as doctors and teachers, are leaving their own poorer countries to work in developed countries. ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ increasing number of professional workers တွေသူကဒီမှာ example ပေးထားတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် doctors တို့ teachers တို့ engineers တို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီလူတွေကတဲ့ leaving their own poorer countries သူတို့နိုင်ငံတွေထွက်ခွာသွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင် developed countries တွေမှာအလုပ်လုပ်ဖို့အဲ့ဟာကိုဆိုလို့ brain drain လို့ခေါ်တယ် Brain drain. Okay. ဒရိုက်တာပြန်လို့ရှိရင်အုံနောက်ယူစီးတာလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်Okay. တကယ်ကျကိုယ်နိုင်ငံက professional workers တွေသူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲ professionalism ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ technical skills တွေကတခြားနိုင်ငံအတွင်းကိုယူစီးသွားလို့အဲကြောင့် Okay. brain drain situation brain drain ဖြစ်တာသူကအဲ့တော့ what problems does this cause Mm. problems ကိုမေးရနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာ problems တွေဖြစ်နိုင်တာတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာ professional workers တွေကထွက်သွားပြီးသူများနိုင်ငံမှာတော်တဲ့တခြားမလို့ခုနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နိုင်တာတော့ဘာ problems တွေဖြစ်နိုင်တာတော့အဲ့တော့နှစ်ခုစလုံးက plurals what problems and what solutions Solutions. okay let's think about it အဲ့တော့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး educated workforce နော် white collar workers တွေနော်နိုင်ငံကို leave သွားတဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှင်ဘာဖြစ်သွားနိုင်တာဟောအဲ့နိုင်ငံက The country's development could be slowed down ဟုတ်တယ် to yes some extent, ဟုတ်တ and ယ် some quality services like quality educations, uh, uh, like that country can lack of quality education. Okay နော် so like you focus on two things the first one is the development will slow down Yes. နော် and the other one is it will affect largely on like education system Education. Yes. နော် okay ဟုတ်ပြီ what solution can you suggest For solutions, we could develop more plans or maybe more job opportunities to attract those professionals. we could who could Government should. Sorry. yeah Government, yes. And wait government should provide the proper job is that yes, what you're saying like okay. some government should also give them some more privileges. Good. Good. No? So like government should offer adequate amount of salary together Yes. with the compensation, Yes. no? Such as like, bonuses or some kind of things, but no? Financial, how can I say? Financially support လုပ်တာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Okay. Basically, we are giving them a lot of like opportunities to stay in the countries, no? Yes. Okay. And the other one is And for lack of quality education, government should think of some plans to replace those professionals who left the country. okay, the alternative plan တစ်ခုပေါ့ Yes. နော် like to substitute To substitute. okay like what kind of things can they substitute By providing the citizens with proper training camps or training classes, or maybe some vocational schools to replace those professionals. vocational school and what else Mm.
or maybe hire someone from foreign countries to replace them. Okay. You should think about using technology. Technology. Yes, Yeah. Right, giving training to the teachers to be able to use technology. And technology. then by using the technical tools in the education, they can expand a lot. Because Yes, technology can make a lot of things during these days, yes, right? Okay. So basically this is about problem and solution essay. No? okay. So, Okay. Any questions so far about this? uh, it's okay. Nothing yet. Okay. Now, later we will deep down into Okay, the problem and solution essay, okay, the beginning to the end, but no? Okay. okay.